Reading from Srimad Bhagavatam Canto 10, chapter 24, verse 25. Tasmad gavam brahmananan adras chaba bhyatam maka ya indra yaga sambaras Tar ayama sajatamaha. Tasmat, and therefore, gavam, of the cows, brahmananam, of the brahmanas, adre, and of the hill, cha, also, arabhyatam, let it begin, maka, sacrifice, ye, which, Indra yaga, for the sacrifice to Indra, sambara, ingredients, tai, by them, I am, this, sajatam, may it be carried out, maka, sacrifice. Translation, therefore may a sacrifice for the pleasure of the cows, brahmanas, and Govardhan Hill begin with all the paraphernalia collected for worshipping Indra. Let this sacrifice be performed instead. Purport, Lord Krishna is famous as Go Brahmana Hita, the well-wishing friend of the cows and the brahmanas. Lord Krishna specifically included the local brahmanas in his proposal because he was always devoted to those who were devoted to the godly Vedic culture. So this is just a general description of the beginning of the worship of Govardhan. இங்கே கோவர்த்தனத்தை வழிபடும் தொடக்கத்தை பற்றி பொதுவான விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. We see that in the 10th canto of Bhagavatam, Govardhan is often mentioned. பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்தில் கோவர்த்தனத்தை பற்றி அடிக்கடி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. The cows would be herded to Govardhan Hill for taking grass. பசுக்கள் புற்களை உண்பதற்காக கோவர்த்தன மலைக்கு மேய்த்து அழைத்து செல்லப்படும். Yes, described how in the Brahma Mohana Lila, Krishna was actually all the cows and the cowherd boys, but the cowherd men took the cows to Govardhan Hill and they were eating the grass, and the calves, who were actually Krishna, were at the bottom of the hill, and when they saw the calves, they forgot all about the grass and they came running down the hill. பிரம்ம விவகான லீலையில் கிருஷ்ணரே பசுவாகவும் மேய்ப்பவர்களாகவும் தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே அந்த பசுக்கள் கோவர்த்தன மலையேறி புற்களை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கும். ஆனால் அடிவாரத்தில் மலை அடிவாரத்தில் கிருஷ்ணரை பார்த்ததும் அந்த புற்களை உண்பதை மறந்துவிட்டு அது கிருஷ்ணரை நோக்கி ஓடி வரும். So the hill was quite famous because it was useful for giving cows grass and nourishing them. பசுக்களுக்கு புற்கள் வழங்கும் காரணத்தினால் அந்த மலைக்குன்றானது பிரபலமானதாக இருந்தது.
And the word Govardhan, cow means go, Vardhan means to increase. So the hill is called Govardhan because it helps to increase the cows by feeding them. கோவர்தனில் கோ என்றால் பசுக்கள், வர்தன் என்றால் அதிகரிப்பது. எனவே இந்த மலையானது பசுக்களுக்கு செழிப்பான புற்களை வழங்கி பசுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க உதவுகிறது. That is one way in which Govardhan was serving. இது கோவர்தனர் மலையானது சேவை செய்யும் ஒரு வழியாகும். But it's also described that the cowherd boys would be playing on Govardhan Hill. ஆனால் இடையர் சிறுவர்களும் கோவர்த்தன மலையில் விளையாடுவார்கள் என்று இங்கே வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. It also had caves, so if it rained out they could run in the caves. அந்த மலையில் குகைகளும் இருந்தது. மழை பெய்யும் காலங்களில் அந்த சிறுவர்கள் அந்த குகைக்குள் நுழைந்து விடுவார்கள். It had waterfalls, so they could drink the water. அங்கே நீர் வீழ்ச்சிகள் இருந்தது. அதிலிருந்து அந்த இடையர் சிறுவர்கள் நீரை பருகுவார்கள். The trees gave flowers and fruit. அங்கிருந்த மரங்கள் கனிகளையும் மலர்களையும் வழங்கியது. So these would be eaten by the cowherd boys and they used the flowers for decorations. இந்த பழங்களை இடையர் சிறுவர்கள் உண்பார்கள், மலர்களை அலங்கரிக்க பயன்படுத்துவார்கள். It also had minerals. They used the minerals for color and they would put the color on their bodies. அங்கே தாதுப்புக்களும் இருந்தது. அந்த தாதுப்புக்களை வண்ணம் பூசுவதற்காக பயன்படுத்தி தங்கள் உடலில் அந்த இடையர் சிறுவர்கள் வண்ணம் பூசிக்கொள்வார்கள். And the mountain also had many gems, so it was full of all sorts of rubies and diamonds and emeralds, etc. அந்த மலையில் பல ரத்தினங்கள் இருந்தது. வைரங்கள், வைடூரியங்கள், மரகதம் போன்ற பல ரத்தினங்கள் அந்த மலையில் இருந்தது. So that Govardhan is considered to be the best servant of Krishna. கோவர்தனன் தான் பகவான் கிருஷ்ணரின் சிறப்பான சேவகனாக கருதப்படுகிறது. So therefore it is appropriate in this story that when Krishna tells the Nanda and the cowherds to stop worshipping Indra, he says you worship Govardhan. எனவே இந்திரதேவனை வழிபடுவதை நிறுத்திவிட்டு கோவர்தனை வழிபட வேண்டும் என்று நந்த மகாராஜர் மற்றும் இடையர்களிடம் கிருஷ்ணர் சொல்வது பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. So the worship of Indra, of course, was common in ancient India because Indra is in charge of rain and everybody needs rain for agriculture. பழங்கால இந்தியாவில் இந்திரதேவர் வழிபாடு பிரதானமாகதாக இருந்தது. ஏனென்றால் இந்திரதேவர் தான் மழைக்கு அதிபதியாக செயல்படுகிறார். விவசாயத்திற்கு மழை பிரதான தேவையாக இருந்தது. So Nanda Maharaj explained to Krishna that this ceremony of worshipping Indra was a family tradition. இந்த இந்திரதேவனை வழிபடும் சடங்கானது தங்கள் குடும்ப பாரம்பரியத்தில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது என்று நந்த மகாராஜர் கிருஷ்ணருக்கு உபதேசித்தார். By worshipping Indra is pleased, he gives rain, and then we have rain, then we get good crops and good grass, and then the cows eat the grass and we get lots of milk. இந்திரதேவனை வழிபடுவதால் அவர் திருப்தி அடைகிறார், நமக்கு மழை வழங்குகிறார், அதனால் புற்கள் பசுமையாக வளர்கிறது. எனவே பசுக்கள் அந்த புற்களை உண்டு நமக்கு போதுமான அளவு பாலை வழங்குகிறது என்று நந்த மகாராஜர் கிருஷ்ணரிடம் கூறினார். So such worship is not just traditional in the family, it's also recommended in the Vedic literatures. இந்த வழிபாடானது பாரம்பரியமாக குடும்பத்தில் கடைபிடிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சாஸ்திரங்களிலும் இது பிரதானமாக பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது. And Krishna also advises Arjuna to do this in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. அர்ஜுனருக்கும் இதை பற்றி பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். However, we also see ultimately after chapter 3, then later on Krishna says, worship all the devatas as foolish. 3வது அத்தியாயத்திற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார் தேவர்கள் வழிபாடு முட்டாள்தனமானது என்று.
The results are temporary. அதனால் ஒருவர் அடையும் பலன்கள் தற்காலிகமானது. And ultimately, whatever the devatas give is ultimately given by the Supreme Lord. தேவர்கள் வழங்கும் அனைத்தும் இறுதியாக பரமபுருஷ பகவானால் வழங்கப்படுவதே. So it's better to worship the Supreme Lord. எனவே பரமபுருஷ பகவானை வழிபடுவது சிறப்பானது. So therefore, Krishna interrupted or stopped this worship of Indra. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் இந்த இந்திர வழிபாட்டில் குறுக்கிட்டு இதை தடுத்து நிறுத்தினார். But he did not say, okay, stop worshiping Indra and worship me. He didn't say that. ஆனால் இந்திர தேவனை வழிபடுவதை நிறுத்திவிட்டு என்னை வழிபடுங்கள் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறவில்லை. That would appear too proud. இது பார்ப்பதற்கு தற்பெருமை நிறைந்த செயல் போல தெரியலாம். But of course, we understand that all the people of Vrindavan are actually devotees of Krishna. ஆனால் பிருந்தாவன வாசிகள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So when Krishna said you stop the sacrifice and you worship Govardhan Hill and the Brahmanas and the cows, then everybody followed Krishna's instructions. கிருஷ்ணர் இந்த இந்திர வழிபாட்டை நிறுத்திவிட்டு கோவர்த்தன மலை மற்றும் பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் வழிபடுங்கள் என்று கூறிய பொழுது அந்த பிருந்தாவன வாசிகள் இந்திர வழிபாட்டை நிறுத்திவிட்டு கிருஷ்ணரின் சொற்களுக்கு அடிபணிந்தார்கள். In this way, they showed their complete devotion to Krishna. இவ்விதமாக கிருஷ்ணர் மேல் தாங்கள் கொண்டிருக்கும் முழுமையான பக்தியை அந்த விரஜவாசிகள் வெளிப்படுத்தினார்கள். When Krishna gave the reasons why they should stop the ceremony, of course, all those reasons were actually false. இந்த சடங்கை ஏன் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்கு கிருஷ்ணர் பல காரணங்களை கூறினார். ஆனால் அந்த காரணங்கள் அனைத்தும் பொய்யானதாக இருந்தது. He was more or less speaking karma mimamsa philosophy. கிட்டத்தட்ட அவர் கர்ம மீமாம்ச தத்துவத்தை பற்றி விளக்கினார். But the people of Vrindavan followed Krishna's order, and so they arranged for worshipping Govardhan. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் மக்கள் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை பின்பற்றினார்கள். எனவே அவர்கள் கோவர்த்தன மலையை வழிபடுவதற்கு ஏற்பாடுகளை செய்தார்கள். His reason is that don't worship these devatas who may give results or whatever. You simply worship the hill because the hill is what is giving the grass. அவர் கூறிய காரணம் தேவர்களை வழிபடாதீர்கள், ஏனென்றால் அவர்கள் தற்காலிகமான பலன்களை மட்டும்தான் வழங்குவார்கள். அதற்கு பதிலாக கோவர்த்தன மலையை வழிபடுங்கள், அந்த கோவர்த்தன மலைதான் நமக்கு பசுமையான புல்லை வழங்குகிறது. But then when they offered all of the ingredients which were supposed to go to Indra to the hill, then Krishna assumed a form on that hill and he received all the offerings. அதற்கு பிறகு அந்த மக்கள் கோவர்த்தன மலைக்கு அர்ப்பணமாக பல பொருட்களை அர்ப்பணித்த பொழுது கிருஷ்ணர் அந்த மலையின் வடிவத்தை ஏற்று அந்த மக்கள் அர்ப்பணித்த பொருட்கள் அனைத்தையும் மனமாற ஏற்றார். And everyone was looking at this form on the hill, extending his arms and taking all the offerings. அனைவரும் அந்த மலையின் வடிவத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். அது தன்னுடைய கால்களில் நின்று அவர்கள் அர்ப்பணித்த பொருட்களை கைகள் மூலமாக ஏற்பது போல் காட்சி அளித்தது. They all offered their respects to that form. அந்த வடிவத்திற்கு அனைவரும் தங்கள் மதிப்பையும் மரியாதையும் செலுத்தினார்கள். And Krishna also offered his respects to that form. கிருஷ்ணரும் அந்த வடிவத்திற்கு தன்னுடைய மரியாதையை செலுத்தினார். But actually it was Krishna. ஆனால் உண்மையில் அது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். So in that way Govardhan is the servant of Krishna, but also in this instance it became Krishna as well. எனவே கோவர்தனர் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் அது பகவான் கிருஷ்ணராகவே மாறியது. So of course both are admissible. We worship the devotee of Krishna, we also worship Krishna.
எனவே நாம் கிருஷ்ணரின் பக்தர்களையும் வழிபடுகிறோம், கிருஷ்ணரையும் வழிபடுகிறோம். இரண்டுமே ஏற்புடையது. And when they did this, of course, then Indra became angry. இதை அவர்கள் செய்ததால் இந்திரதேவர் கோபமடைந்தார். But then Krishna lifted up Govardhan hill and he protected everybody. அதற்கு பிறகு கிருஷ்ணர் கோவர்த்தன மலையை தூக்கி அனைவரையும் பாதுகாத்தார். So this was another service that Govardhan gave. It protected all the inhabitants. இவ்விதமாக அந்த பிருந்தாவன வாசிகளை பாதுகாப்பதற்காக கோவர்த்தன மலை இன்னொரு சேவையை செய்தது. Of course, even without lifting Govardhan, Krishna can protect all the inhabitants from Indra. கோவர்த்தன மலையை தூக்காமலேயே கிருஷ்ணரால் இந்திரதேவரிடமிருந்து அந்த பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்கி இருக்க முடியும். And without Krishna lifting Govardhan, then there would be no protection also. கிருஷ்ணர் கோவர்த்தன மலையை தூக்காவிட்டால் பாதுகாப்பு இல்லாமலும் இருந்திருக்கலாம். So Krishna utilizes everything in Vrindavan for protecting the people of Vrindavan. பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் அந்த பிருந்தாவன வாசிகளை பாதுகாப்பதற்காக கிருஷ்ணர் பயன்படுத்தினார். So here in this verse it mentions not only the mountain but also the brahmanas and the cows. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் அந்த மலையை மட்டுமல்ல பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் இதற்காக அவர் பயன்படுத்தினார். So of course for the cowherd people cows are important. இடையர்களுக்கு பசுக்கள் மிக மிக முக்கியமானது. It's the cows eat the grass and then we get the milk and the ghee. பசுக்கள் புற்களை உண்கிறது, அதன் காரணமாக நமக்கு பால், நெய் போன்றவை கிடைக்கிறது. So in Krishna's pastimes in Vrindavan, the cows are very important. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்தில் புரிந்த லீலைகளில் பசுக்கள் மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது. And thus, like Govardhan hill, they have to be properly respected. எனவே கோவர்த்தன மலைக்கு நாம் எப்படி சரியாக மரியாதையை செலுத்துகிறோமோ அதே போல் அந்த பசுக்களுக்கும் நாம் மரியாதையை செலுத்த வேண்டும். And the third object of respect is the brahmanas. நாம் மதிக்கத்தக்க மூன்றாவது விஷயம் பிராமணர்கள். This of course is carried over from the varnashramic respect for the brahmana. இது வர்ணாசிரம முறையில் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பிராமணர்களுக்கு தனிப்பட்ட வகையில் மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. But we will see it is common throughout the Bhagavatam how everybody is worshipping the brahmana. பாகவதம் முழுவதுமாக எப்படி அனைவரும் பிராமணர்களை வழிபடுகிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So when Krishna was born, then Vasudeva, he was in prison, he couldn't do anything, but he meditated on offering cows to the brahmanas. கிருஷ்ணர் பிறக்கும் பொழுது வாசுதேவர் சிறையில் இருந்தார். அவரால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை. ஆனால் தியானத்தில் அவர் பசுக்களை பிராமணர்களுக்கு தானமாக வழங்குவது போல் மனதில் தியானம் செய்தார். And when Krishna appeared in Gokul, then Nanda had a festival and he gave cows to the brahmanas. கிருஷ்ணர் கோகுலத்தில் தோன்றிய பொழுது நந்த மகாராஜர் ஒரு பெரிய விழாவை கொண்டாடி பிராமணர்களுக்கு பசுவை தானமாக வழங்கினார். So at all these different events we see that the brahmana gets respected. இந்த அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் பிராமணர்களுக்கு சிறப்பான மரியாதை வழங்கப்படுவதை நாம் பார்க்கலாம். Of course, we also know that greater than the brahmana is the Vaishnava brahmana. ஆனால் பிராமணர்களை விட வைஷ்ணவ பிராமணர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். And even if one's not a brahmana but a Vaishnava, still he gets more respect. பிராமணராக இல்லாவிட்டாலும் வைஷ்ணவர்கள் அதிகமான மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டியவர்கள். So in any case, proper respect is given to the varnashram system and to the devotees.
எப்படி இருப்பினும் வர்ணாசிரம முறை மற்றும் பக்தர்களுக்கு சரியான மரியாதை வழங்கப்பட வேண்டும். And of course Govardhan is one of the devotees also. கோவர்தன மலையும் பக்தர்களில் ஒருவராவார். But we cannot separate the worship of the devotee from worship of the Lord. பக்தரின் வழிபாட்டையும் பகவானின் வழிபாட்டையும் பிரிக்க முடியாது. The respect is given to the devotee because he is worshiping the Lord. பக்தர் பகவானை வழிபடும் காரணத்தினால் அவருக்கு மரியாதை வழங்கப்படுகிறது. So the two are very intimately connected. இந்த இரண்டும் மிக நெருக்கமான தொடர்புடையது. So we celebrate Govardhan Puja for several reasons. பல காரணங்களுக்காக நாம் கோவர்தன பூஜையை கொண்டாடுகிறோம். One, of course, because the worship of Indra is given up, and instead we're worshiping the devotees and Supreme Lord. இதில் ஒரு காரணம், இந்திரதேவரின் வழிபாட்டை கைவிட்டு பரமபுருஷ பகவானின் பக்தரை நாம் வழிபடுகிறோம். And secondly, then Govardhan was used by Krishna to protect the people of Vrindavan. இரண்டாவது காரணம், பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் மக்களை பாதுகாப்பதற்காக கோவர்தன மலையை கிருஷ்ணர் பயன்படுத்தினார். So this shows that Krishna fulfills his promise to protect his devotees. இதிலிருந்து தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாப்பேன் என்று கிருஷ்ணர் நமக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவார் என்பது நமக்கு தெரிகிறது. And then we see after this event that Indra came and apologized. இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு இந்திரதேவர் கிருஷ்ணரிடம் மன்னிப்பு கேட்டதையும் நாம் பார்க்கிறோம். And from this we see that all the devatas are actually servants of Krishna. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், தேவர்கள் அனைவரும் உண்மையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகர்கள். Like Brahma, Indra also thought, oh well, Krishna may be God, but look, he's just a little boy. பிரம்மதேவரை போலவே இந்திரதேவனும் குழப்பமடைந்தார். கிருஷ்ணர் பகவானாக இருக்கலாம், ஆனால் பார்ப்பதற்கு சிறு குழந்தை போல் இருக்கிறாரே என்று இந்திரதேவரும் குழப்பமடைந்தார். But he was defeated by this little boy Krishna, so therefore then he surrendered and offered respects to him. ஆனால் அந்த சிறுவனான கிருஷ்ணரிடம் இந்திரதேவர் தோல்வி அடைந்தார். எனவே அவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்து கிருஷ்ணருக்கான மரியாதையை செலுத்தினார். Hare Krishna. Maharaj, whatever we see right now, Govardhan, and what we see from the scriptures, the explanation, it's a little bit different. So can you also say that whatever we see Govardhan is not the original Govardhan, because original Govardhan is covered by Krishna's internal potency. Right now whatever we see is like is a creation of the material energy. Can you say also creation of the material energy, material energy? Whatever we see Govardhan right now, What we see is, what is explained in the Bhagavatam about the Govardhan, and what we see right now, there are huge differences. oh, is there a difference? Yeah. Oh. சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள கோவர்த்தன மலைக்கும் இப்பொழுது நாம் பௌதிக கண்களை வைத்து பார்க்கும் கோவர்த்தன மலைக்கும் பெரும் வேறுபாடு உள்ளதே. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Like everything in the Dhamma, in Vrindavan or in Mayapur also, if you have material eyes, you will not see the real Dham. மாயாப்பூர், பிருந்தாவனம் போன்ற பகவானின் தாமங்களில் பௌதிக கண்களை கொண்டு நம்மால் உண்மையான தாமத்தை பார்க்க முடியாது. So Bhaktivinoda Thakur says you're actually not in the Dham, there's a covering over it, so you're in a different place actually. பக்திவினோத தாக்கூர் கூறுகிறார், உண்மையில் நீங்கள் தாமத்தில் இல்லை, அங்கே ஒரு திரை பல விஷயங்களை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறது, எனவே உண்மையில் நீங்கள் வேறு இடத்தில் உள்ளீர்கள் என்று. However, if we have a little faith and devotion, at least we still get the effect of being there, even if we cannot see the spiritual Dham directly. ஆனால் நம்மால் ஆன்மீகமான தாமத்தை நேரடியாக பார்க்க முடியாவிட்டாலும்
சிறிதளவு நம்பிக்கை மற்றும் பக்தி இருந்தால் குறைந்தபட்சம் நாம் அந்த தாமத்தில் இருப்பதை நம்மால் உணர முடியும். And the more that we develop in devotion, then the more we actually see the spiritual form. பக்தியில் நாம் முன்னேற உண்மையான ஆன்மீக வடிவங்களை நம்மால் பார்க்க முடியும். So if one develops bhava or prema, then one can see the actual dhamma and all the pastimes taking place there. ஒருவர் பாவா அல்லது பிரேம நிலை அடைந்து விட்டால் அவரால் அந்த உண்மையான தாமம் மற்றும் அங்கு நடக்கும் நித்தியமான லீலைகளை பார்க்க முடியும். If we don't have devotion, whatever we see Govardhan right now, is it something like creation of Maya? Creation of Maya? What is Maya? Whatever we see Govardhan, without purification of the senses or without devotion, is a creation of Maya? முழுமையாக தூய்மை அடையாமல் பூர்ண பக்தி இல்லாமல் நாம் பார்க்கும் கோவர்த்தன மலை மற்றும் அனைத்தும் மாயின் ஒரு படைப்பு என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Everything we see in the material world is a creation of Maya. So as long as we have material consciousness, everything is Maya. பௌதிக உலகத்தில் நாம் பார்க்கும் அனைத்துமே மாயின் படைப்பு தான். எனவே பௌதிக கண்களோடு நாம் பார்க்கும் அனைத்துமே மாயின் வெளிப்பாடு தான். If we develop spiritual vision, not just looking at Vrindavan but anywhere in the material world, it's not the same anymore. ஆன்மீகமான பார்வையை நாம் வளர்த்துக் கொண்டால் பிருந்தாவனம் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் நாம் எங்கு அந்த பார்வையை கொண்டு எதை பார்த்தாலும் அது பௌதிக பார்வை அல்ல. So the elevated devotee, the Uttama Adhikari, for instance, he doesn't see anything except Krishna everywhere, like in the sand dunes and the ocean and the mountain and the tree and the flower, etc. எனவே மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்த உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் அனைத்திலுமே கிருஷ்ணரை தான் பார்க்கிறார்கள். மலைகள், கடல், ஆறு போன்ற எதை பார்த்தாலும் அதை அவர்கள் கிருஷ்ணராகத்தான் பார்க்கிறார்கள். धन्यवाद. प्रणाम गुरु महाराज. Often we talk about the senses being spiritualized or having a spiritual vision, what we talk about. But this, as you explained, it is basically depends upon the consciousness of the person, how he sees it and how he approaches it. But how does this consciousness influence by the subconscious mind, and how do we use it? How does it influence how does the subconscious mind influence the vision what we have or the consciousness which we have? Subconscious mind. Material. Our own subconscious mind, how does it influence the consciousness, the basic consciousness to see things as Krishna's energy? Subconscious, you're saying spiritual. நம்முடைய ஆழ் மனது எப்படி நம்முடைய உணர்வை தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அதன் மூலம் நம்மால் கிருஷ்ணரின் சக்தியாக அனைத்தையும் பார்க்க முடிகிறது. So everything naturally develops when the jiva develops bhakti. ஜீவாத்மா பக்தியை வளர்க்கும் பொழுது அனைத்துமே இயல்பாக அந்த ஜீவாத்மாவில் வளர்கிறது. So the jiva begins to establish a relationship with the Lord and develop a spiritual body with spiritual senses. ஜீவாத்மா பகவானோடு ஒரு உறவை ஸ்தாபிக்கிறது. அதன் மூலம் அது ஆன்மீக சரீரத்தை ஆன்மீக புலன்களோடு வளர்க்கிறது. And then we can see the spiritual form of the Lord. அதன் பிறகு அந்த ஜீவாத்மாவால் பகவானின் ஆன்மீக வடிவத்தை பார்க்க முடியும். That of course may be internal. அது உட்புறமாக நடக்கும் செயலாக இருக்கலாம். But then again, when we use the eye here, that we can see externally also. ஆனால் வெளிப்புறமாக புலன்களை நாம் பயன்படுத்தும் பொழுது வெளிப்புறமாகவும் நம்மால் பார்க்க முடியும். So one who's seeing externally but he sees Krishna everywhere, then obviously he's not using his material eye anymore. ஒருவர் வெளிப்புறமாக பார்க்கும் பொழுதும் அனைத்து இடங்களிலும் கிருஷ்ணரை பார்த்தார் என்றால் நிச்சயமாக அவர் ஜடக்கண்களை பயன்படுத்தவில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So what we can say is that the spiritual nature of prema from the jiva
influences or overrides the material functions of the senses so that you can perceive spiritually. ஜீவாத்மாவில் இருக்கும் ஆன்மீகமான இயல்பானது இந்த புலன்கள் செய்யும் ஜட காரியங்களை விட அதிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. எனவே அது செயல்படும் பொழுது இந்த புலன்கள் ஆன்மீகமான விஷயங்களை ஆன்மீக சக்தியோடு பார்க்கிறது. But even if you're not using your external senses, you could also perceive internally, as in when you're in samadhi or whatever, and then your spiritual senses are fully functioning. வெளிப்புறமாக நாம் இந்த புலன்களை பயன்படுத்தாவிட்டாலும் நாம் சமாதி போன்ற நிலையில் இருக்கும் பொழுது உட்புறமாக நம்முடைய புலன்களை நாம் பயன்படுத்தலாம். அப்பொழுது நம்முடைய புலன்கள் முழு திறமையோடு செயல்படும். Normally we see these demigods, that the in charge for the different department in the material world, for the flourishing of the material, or you can say material desire, what this conditioned soul has. Even it is their duty to supply whatever they need, this conditioned soul need. So then what is the use of worshipping them? Because here is if conditioned worship them, then they supply. But it is their actual responsibility. தேவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக சில பொருட்களை வழங்குகிறார்கள். அது அவர்களின் கடமையாகும். எனவே அது அவர்கள் கடமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் ஏன் அந்த தேவர்களை வழிபட வேண்டும்? Well, that's the argument that Krishna gives here. Don't worship Indra or anybody else, because anyway you're getting the results anyway, so you don't have to worship them. இந்த வாதத்தை தான் கிருஷ்ணரும் முன்வைக்கிறார். இந்திர தேவனையோ அல்லது வேற எந்த தேவரையோ வழிபட வேண்டிய அவசியமில்லை, ஏனென்றால் எப்படி இருப்பினும் உங்கள் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும். So certainly, yes, we get results by karma. கர்மவினை காரணமாக நாம் பலன்களை விளைவுகளை அனுபவிக்கிறோம் என்பது உண்மைதான். But then karma itself is determined by our activities. ஆனால் கர்மா என்பதே நம்முடைய செயல்களால் உருவாவதுதான். So if we do sinful activities, we don't get results. நாம் பாவ காரியங்களை செய்தால் அதற்கான விளைவுகளை நாம் ஏற்பதில்லை. If we do pious activities, then we get nice results. புண்ணிய காரியங்களை செய்தால் நமக்கு நல்ல விளைவுகள் ஏற்படுகிறது. One of the pious activities is to worship the devatas. தேவர்களை வழிபடுவது ஒரு புண்ணிய காரியமாகும். And one of the sinful activities is neglect the worship of the devatas. தேவர்கள் வழிபாட்டை தவிர்ப்பது ஒரு பாவ காரியமாகும். So this operates for the human being, not for the animal. இது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும், மிருகங்களுக்கு பொருந்தாது. So therefore in Bhagavad Gita Krishna says this is the chakra. The Vedas say you have to worship the devata gives rain, then you get your food, then you eat the food, then again you have to do yajna again and do offering again. So for the human being to get what we say is natural, his food or whatever, it doesn't just come like that. He has to do the worship. பகவத்கீதையில் இது ஒரு சுழற்சி போல் செயல்படுகிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணரால். மனிதர்கள் யஜ்யங்கள் செய்கிறார்கள், அதனால் தேவர்கள் திருப்தி அடைகிறார்கள், அவர்கள் மழை வழங்குகிறார்கள், அந்த மழையினால் தானியம் விளைந்து உலகத்தில் உணவு கிடைக்கிறது, அந்த உணவை மீண்டும் மக்கள் யஜ்யத்தில் அர்ப்பணிக்கிறார்கள். எனவே சிறப்பாக வாழ்வதற்கு இந்த யஜ்ய சுழற்சியானது தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் என்று பகவத்கீதையில் உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. So for animals, they're not making new karmas or anything, they're just getting the results of their old karmas. So yes, they don't have to worship anybody. A human being, yes, we're getting results of karmas, but for producing new karmas, so we have to keep doing these activities to get nice results. மிருகங்களை பொறுத்தவரையில் அது இந்த பிறவியில் செய்யும் செயல்களுக்கு கர்மவினை கிடையாது. முற்பிறவியில் செய்த செயல்களின் கர்மவினையைத்தான் அது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் மனிதர்கள் இந்த பிறவியில் செய்யும் செயல்களுக்கும் கர்மவினை இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்களை பராமரித்து பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த யஜ்ய சுழற்சியில் அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும். Is there an online?
Hare Krishna Maharaj, this is Servant Gauramantal Das. There are about 94 devotees who have joined online. There is one question from the yesterday's class by Medhamani Saki Mataji. If we perform our regular duty as mother, daughter or daughter-in-law, and at the same time we are giving exclusive time for devotional service early morning, say 4 to 5 hours, then is such a person considered bhakti yogi or karma yogi? So what is the name of this kind of activity performed? Exclusive bhakti yoga in the morning hours followed by material duties as mother, daughter, mother-in-law, etc. காலை பொழுதில் அதிகாலை பொழுதில் 4 அல்லது 5 மணி நேரத்தை பக்தி யோகத்திற்கு செலவிட்டு அதன் பிறகு அந்த நாளின் மீதம் இருக்கும் நேரத்தை தங்களுடைய பௌதிக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு தாயாகவோ மகளாகவோ அல்லது மருமகளாகவோ அந்த கடமைகளை நிறைவேற்ற செலவிட்டால் அது போன்ற நபரை எப்படி அழைப்பது? அது போன்ற நபர் செய்யும் செயல்களின் பெயர் என்ன? So pure bhakti is defined as offering to the Lord with affection and no other desires. அன்போடு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்து வேறு எந்த விதமான பௌதிக ஆசைகளும் இல்லாமல் இருப்பதுதான் தூய பக்தி என்று விளக்கப்படுகிறது. But this does not mean that therefore all day all you do is worship Krishna and do nothing else. Does not mean that. ஆனால் இதன் பொருள் ஒரு நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணரை வழிபட்டு விட்டு வேறு எதையும் நாம் செய்யக்கூடாது என்றாகாது. So because we do have a material body that has to be taken care of. நமக்கு பௌதிக சரீரம் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் அதை சரியாக பராமரிக்க வேண்டும். So even the Goswamis, of course, they were very renounced, but still they slept, they ate, etc. So they carried out normal bodily functions in this material world as long as they had a material body. So we can never neglect that. கோஸ்வாமிகள் மிக உயர்ந்த பக்தர்களாக இருந்தாலும் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் இருந்த பொழுது உணவு உட்கொண்டார்கள், உறக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், இந்த உடலை பராமரிக்க தேவையான செயல்களை செய்தார்கள். எனவே இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் வரையில் நாம் இந்த பௌதிக உடலை புறக்கணிக்க முடியாது. However, most people cannot follow that type of renunciation of giving up everything. So then most of the devotees practicing pure bhakti will be householders. எப்படி இருப்பினும் பெரும்பாலான மக்கள் அந்த துறவு மனப்பான்மையை அடைய முடியாது, அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்ற நிலையை அடைய முடியாது. இதன் காரணமாக பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பெரும்பாலான நபர்கள் கிரகஸ்தர்களாக இருக்கிறார்கள். So we'll see most of the devotees described in Bhagavatam were kings or householders of some sort. பாகவதத்தில் உதாரணமாக விளக்கப்பட்டுள்ள பல பக்தர்கள் மன்னர்களாகவும் கிரகஸ்தர்களாகவும் இருந்ததை நாம் பார்க்கலாம். And in Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, most of his devotees in Navadvip, they were householders. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளில் நவதீபத்தில் இருந்த பெரும்பாலான மகாபிரபுவின் பக்தர்கள் கிரகஸ்தர்களாக இருந்தார்கள். So they carried out their household duties, which is say karma yoga, but they did not worship devatas, etc. They didn't do anything contrary to Vaishnava principles. அவர்கள் கர்மயோகத்தை கடைபிடித்து தங்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தார்கள். ஆனால் தேவர்கள் வழிபாட்டையோ அல்லது வைஷ்ணவ கோட்பாட்டுக்கு முரண்பாடாக இருக்கும் எந்த செயலையோ அவர்கள் செய்யவில்லை. And along with that, then they perform pure bhakti. அதோடு சேர்த்து அவர்கள் தூய பக்தியும் செய்தார்கள். Thank you, Maharaj. There is one more question from Srinivas Prabhu. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. In Gopal Champu, Govardhan Leela chapter, the knowledge called Govardhan worship will manifest wealth, beauty, affection from all people. The person who ignores worshipping, if you worship Govardhana, you get wealth, beauty, affection from all people. The person who ignores worshipping Govardhana and worship Indra will become blind, afflicted by old age and devoid of clothing. So this they are referring as statement in Gopal Champu. So how can we understand, Maharaj? கோபால சம்புவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது,
கோவர்த்தனா என்ற ஒரு கோவர்த்தன லீலை என்ற அத்தியாயத்தில் கோவர்த்தன வழிபாட்டை பற்றிய ஞானத்தை கொண்டு அதை செயல்படுத்துபவர்களுக்கு செல்வம், அழகு, பாசம், அனைத்து மக்களிடம் பாசம் போன்றவை வெளிப்படும். அதே சமயத்தில் கோவர்த்தன வழிபாடு மற்றும் இந்திர வழிபாட்டை ஒருவர் புறக்கணித்தால் அவர் குருடராக, முதுமை தாக்கி, உடலில் உடுத்த ஆடை கூட இல்லாத பரிதாப நிலையை அடைவார் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? So, what misunderstanding is that if you don't worship Indra, you're afflicted by old age? Is that the... No, if you ignore Govardhan worship and worship Indra instead, he will become blind, afflicted by old age. Okay. So anyway, obviously, the idea is that better than worshipping Devatas, you worship the Supreme Lord. எப்படி இருப்பினும் பிரதானமான கோட்பாடு என்னவென்றால் தேவர்களை வழிபாட்டை விட பரமபுருஷ பகவான் வழிபாடு சிறப்பானது. And of course, then if you refuse, it becomes an offense. இதை நாம் மறுத்தால் அது அபராதமாகி விடுகிறது. And for that, then you have to suffer. அதற்காக ஒருவர் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும். Thank you, Maharaj. There are no more questions.